Merhaba, benim adım Mehmet. İkinci Türkçe dersimize hoş geldiniz. On the first lesson, I taught he, she, it is, I am, and we are. And on today, the lesson, I want to teach the grammar you are and the polite you are and they are. So on the last lesson I taught you the small vowel harmony. Let's see again the small vowel harmony. It is A, I, E, I, O, U, Ö, Ü, Ü. And today I want to use again the small vowel harmony. And first I want to teach you some words. Mühendis. Mühendis. Yorgun. 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 Şoför. Şoför. Üzgün. Üzgün. Akıllı. Akıllı. Özel. Özel. Bekar. Bekar. Yakışıklı. Yakışıklı. Güzel. Güzel. Öğrenci. Öğrenci. Öğretmen. Öğretmen. Japon. Japon. Alman. Alman. Türk. Türk. Romen. Romen. Romanyalı. Romanyalı. Başarılı. Başarılı. Çalışkan. Çalışkan. Tembel. Tembel. Meşgul. Meşgul. Normal. Normal. And first I want to teach the singular you. It is in Turkish sen. And on the end for you are we have to use after the noun the substantive the suffix sın, sin, sun, sün. And the rule is the small vowel harmony. If the last vowel is one of a, we have to use sın. I, sin. O, u, sun. Ü, sün. Now let's use the words that I taught before. Sen mühendissin. Mühendissin. Sen yorgunsun. Yorgunsun. Sen şoförsün. Şoförsün. Sen üzgünsün. Üzgünsün.
Sen akıllısın. Akıllısın. Sen özelsin. Özelsin. Sen bekarsın. Bekarsın. Yakışıklısın. Yakışıklısın. Güzelsin. Güzelsin. Öğrencisin. Öğrencisin. Öğretmensin. Öğretmensin. Japonsun. Japonsun. Almansın. Almansın. Türksün. Türksün. Romensin. Romensin. Başarılısın. Başarılısın. Çalışkansın. Çalışkansın. Tembelsin. Tembelsin. And for some words we have exceptions because mostly the words they came from Arabic language to Turkish language. There are some sound changings, and are exceptions for the Turkish suffix rule. On this meşgul, because of the L sound, the U is going to soft way. That's why we have to use the Ü sound. Meşgulsün. Meşgulsün. Sen meşgulsün. And the other exception that I want to teach you today is normal. Here we have again the L sound and normal. It is not like normal, it is the soft way normal. That's why for you are normal, sen normalsin. It is going to the soft suffix. And for the next I want to teach you the plural you or the polite you. And this is in Turkish siz. And the suffix is very similar, but it is longer than the singular you. So now we have the rule. If the last vowel in the substantive or noun, one of a or the suffix will be sınız, siniz, sunuz, sünüz. Let's try it with the words that I taught before. And you remember we don't need to say actually you because we have already the suffix. On the first time I want to say the siz, but next I want to use it without siz. Siz mühendissiniz. Mühendissiniz. Siz yorgunsunuz. Yorgunsunuz. Siz şoförsünüz. Şoförsünüz. Siz üzgünsünüz. Üzgünsünüz. Siz akıllısınız. Akıllısınız. Siz özelsiniz. Özelsiniz. So on the end we have actually the z sound, but in Turkish it is like between the z and s. That's why if I pronounce again, siz özelsiniz.
Siz bekarsınız. Bekarsınız. Yakışıklısınız. 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 Güzelsiniz. Güzelsiniz. Öğrencisiniz. Öğrencisiniz. Öğretmensiniz. Öğretmensiniz. Japonsunuz. Japonsunuz. Almansınız. Almansınız. Türksünüz. Türksünüz. Romensiniz. Romensiniz. Romanyalısınız. Romanyalısınız. Çalışkansınız. Çalışkansınız. Tembelsiniz. Tembelsiniz. And again we have the two exceptions and it's going to the soft way. Exception because of the rule. The soft way is meşgulsünüz. Meşgulsünüz. Normalsiniz. Normalsiniz. Yes, and that was for singular you and plural you and polite you. And before, on the first lesson, I thought he, she, it is. It was o. And we are using this word's original. For example, if you forgot, o mühendis, o yorgun, o şoför, o akıllı, o özel. And I want to continue with the grammar. They are. For they are, we are using in Turkish the big vowel harmony. So, in the big vowel harmony, if the noun or the substantive and the last vowel is one of a, I, o, u, the plural suffix is lar. Again, a, I, o, u, lar. If one of e, I, ö, ü, then we use ler. Again, e, I, ö, ü, ler. So, for they are, onlar. I'm using again the same words. Onlar mühendis or onlar mühendisler. So, we can use this only when we speak about animals or people. Because mühendis is engineer and only people can be engineer. So we have two choices. We can also say onlar mühendis or we can say onlar mühendisler. If in the same sentence, so between two points in the same sentence doesn't exist the word onlar, then we should use on the end the suffix lar or lar. That's why I can say onlar mühendis or onlar mühendisler. For more detail, I want to do for the next lessons. So now I want to use they are, but only animal or human. And here I used mostly or all of them. They are for substantive adjectives for people. Onlar mühendisler. Yorgunlar. Şoförler.
üzgünler, akıllılar, özeller, bekarlar, yakışıklılar, yakışıklılar, güzeller, güzeller. So, güzel means beautiful. That's why it can be a place or a view or a car. Something can be beautiful. If we are using this for women, we can use onlar güzel, onlar güzeller. But it's very important, if we are using this, for example, for flowers, so flowers is in Turkish çiçekler. Flower is çiçek. Çiçekler güzel. We cannot use on the end güzeller. When we use güzeller, it's only for human or for animals. So in this case, the flowers are plants. We cannot use plural on the end. That's why when I say onlar güzeller, we understand that this is about human. Öğrenciler, öğretmenler, Japonlar, Almanlar, Türkler, Romenler. So if I say onlar Romen or onlar Romenler, then it is they are the nationality Romanian. They are Romanian. But if I use Romenler in the sentence for a subject, then it is in English the Romanian people. So it's the Romanian. For example, Romenler güzel or Romenler güzeller. Then I'm speak about women. Because for a man, beautiful we cannot use. We have also another word like in English, handsome. We have yakışıklı. Onlar yakışıklı, yakışıklılar. Then we know we speak about a man. And onlar başarılı or onlar başarılılar. Başarılılar. Çalışkanlar. Çalışkanlar. Tembeller. Tembeller. And we have again the exceptions because it's going to the soft vowels. And meşgul, onlar meşguller. Or meşguller. Onlar normaller or normaller. So, if we don't use normal for a human or for an animal, we cannot use normal with plural. For example, the questions are normal. Sorular normal. For example, the prices are normal. Fiyatlar normal. When we speak about people, onlar normaller or onlar normal. Okay, that's it for today. See you next time. Thank you.